사사기 8장. 그때 에브라임 사람들이 기드온에게 말했다. 당신이 미디안과 싸우러 나갈 때 어찌하여 우리를 부리지 않고 이 일에서 제외시켰소? 그들은 잔뜩 화가 난 상태였다. Chapter 8. Then the Ephraimites said to Gideon, Why did you leave us out of this, not calling us when you went to fight Midian? They were indignant and let him know it. 그러자 기드온이 대답했다. 내가 한 일이 여러분이 한 일과 비교가 되겠습니까? 에브라임이 주워 모은 이삭이 아비에셀이 수확한 포도보다 낫지 않습니까? 하나님께서 미디안의 지휘관 오렙과 스앱을 여러분 손에 넘겨주셨습니다. 그러니 내가 한 일이 여러분이 한 일에 비교나 되겠습니까? 그 말을 듣고 나서야 그들의 마음이 진정되었다. But Gideon replied, What have I done compared to you? Why, even the gleanings of Ephraim are superior to the vintage of Abiezer. God gave you Midian's commanders, Oreb and Zeeb. What have I done compared with you? When they heard this, they calmed down and cooled off. 기드온과 그와 함께한 300명이 요단강에 이르러 강을 건넜다. 그들은 기진맥진했지만 계속 적들을 추격했다. 기드온이 숨고 사람들에게 부탁했다. 나와 함께한 군대가 지쳤으니 그들에게 빵을 좀 주십시오. 나는 미디안의 두 왕 세바와 살문나를 바짝 뒤쫓고 있는 중입니다. Gideon and his 300 arrived at the Jordan and crossed over. They were bone-tired, but still pressing the pursuit. He asked the men of Succoth, Please, give me some loaves of bread for my troops I have with me. They're worn out, and I'm hot on the trail of Zeba and Zalmunna, the Midianite kings. 그러자 숫곳 지도자들이 말했다. 당신은 부질없는 짓을 하고 있어. 당신의 헛수고를 우리가 어째서 도와야 한단 말이오. But the leaders in Succoth said, You're on a wild goose chase. Why should we help you on a fool's errand? 기드온이 말했다. 그렇다면 어쩔 수 없소. 하지만 하나님께서 세바와 살문나를 내게 넘겨주실 때 내가 사막의 가시와 엉겅퀴로 당신들의 맨살을 매질하고 채찍질할 것이오. Gideon said, If you say so. But when God gives me Zeba and Zalmunna, I'll give you a thrashing. Whip your bare flesh with desert thorns and thistles. 기드온은 거기서 분우엘로 올라가 똑같이 사정해 보았지만 분우엘 사람들도 숫곳 사람들처럼 그의 부탁을 거절했다. 기드온은 그들에게 말했다. 내가 무사히 돌아올 때 이 망루를 허물어 버리고 말 것이오. He went from there to Peniel and made the same request. The men of Peniel, like the men of Succoth, also refused. Gideon told them, When I return safe and sound, I'll demolish this tower. 세바와 살문나는 약 15개의 부대의 병력과 함께 갈골에 있었는데 동쪽 사람들의 남은 병력은 그것이 전부였다. 그들은 이미 군사 120개 부대를 이뤘다. Zeba and Zalmunna were in Karkar with an army of about 15 companies, all that was left of the fighting force of the Easterners. They had lost 120 companies of soldiers. 기드온이 노바와 욕부하 동쪽의 대상로를 따라 올라가서 무방비 상태의 진을 공격했다. 세바와 살문나가 도망쳤지만 기드온이 추격하여 미디안의 두 왕을 사로잡았다. 온 진이 공포에 휩싸였다. Gideon went up the caravan trail east of Noba and Jogbeha, found and attacked the undefended camp. Zeba and Zalmunna fled, but he chased and captured the two kings of Midian. The whole camp had panicked. 요아스의 아들 기드온은 헤레스 고갯길을 지나 전투에서 돌아오다가 숫곳의 한 젊은이를 사로잡아 몇 가지를 물었다. 젊은이는 숫곳의 관리와 지도자 77명의 명단을 적어주었다. 기드온은 숫곳 사람들에게 가서 말했다. 당신들이 나더러 부질없는 일이라며 절대로 사로잡지 못할 것이라고 했던 세바와 살문나가 여기 있소. 당신들은 내 지친 부하들에게 빵 한 조각도 주지 않았소. 당신들은 헛수고를 하고 있다며 우리를 조롱했소. Gideon, son of Joash, returned from the battle by way of the Heres Pass. He captured a young man from Succoth and asked some questions. The young man wrote down the names of the officials and leaders of Succoth, 77 men.
Then Gideon went to the men of Succoth and said, Here are the wild geese, Zebah and Zalmunna, you said I'd never catch. You wouldn't give so much as a scrap of bread to my worn-out men. You taunted us, saying that we were on a fool's errand. 이어서 기드온은 숫곳의 지도자 77명을 붙잡고 사막의 가시 엉겅퀴로 그들을 매질했다. 또 그는 분우엘의 망루를 허물고 그 성읍 사람들을 죽였다. Then he took the 77 leaders of Succoth and thrashed them with desert thorns and thistles. And he demolished the tower of Peniel and killed the men of the city. 그 후에 기드온이 세바와 살문나에게 말했다. 너희가 다볼에서 죽인 사람들에 대해 말해보아라. 그들이 말했다. 꼭 당신 같은 사람들이었소. 하나같이 다 왕자처럼 보였소. He then addressed Zebah and Zalmunna. Tell me about the men you killed at Tabor. They were men much like you, they said, each one like a king's son. 기드온이 말했다. 그들은 내 형제, 곧 내 어머니 아들들이다. 하나님께서 살아계심을 두고 맹세하는데 만일 너희가 그들을 살려주었다면 나도 너희를 살려주었을 것이다. Gideon said, They were my brothers, my mother's sons. As God lives, if you would let them live, I would let you live. 그러고 나서 그는 자기 맏아들 여델에게 일어나 이들을 죽여라 하고 명령했다. 그러나 여델은 칼을 뽑지 못했다. 아직 어려서 두려웠던 것이다. Then he spoke to Jether, his firstborn. Get up and kill them. But he couldn't do it, couldn't draw his sword. He was afraid. He was still just a boy. 세바와 살문나가 말했다. 당신이 대정부라면 직접 하시오. 그러자 기드온이 다가가 세바와 살문나를 죽였다. 그는 그들이 타던 낙타물에 걸린 초승달 모양의 장신구를 떼어 가졌다. Zebah and Zalmunna said, Do it yourself if you're man enough. Gideon did it. He stepped up and killed Zebah and Zalmunna. Then he took the crescents that hung on the necks of their camels. 이스라엘 백성이 말했다. 당신과 당신의 아들과 당신의 손자가 우리를 다스려 주길 원합니다. 당신이 미디안의 폭정에서 우리를 구원했습니다. The Israelites said, Rule over us, you and your son and your grandson. You have saved us from Midian's tyranny. 기드온이 말했다. 나는 절대로 여러분을 다스리지 않을 것입니다. 내 아들도 마찬가지입니다. 하나님께서 여러분을 통치하실 것입니다. Gideon said, I most certainly will not rule over you, nor will my son. God will reign over you. 이어서 기드온이 말했다. 다만 한 가지 청이 있습니다. 여러분 각자가 전리품으로 취한 귀걸이를 하나씩 내게 주십시오. 이스마엘 사람은 금 귀걸이를 찾으므로 그들의 주머니마다 귀걸이가 가득했다. Then Gideon said, But I do have one request. Give me, each of you, an earring that you took as plunder. Ishmaelites wore gold earrings, and the men all had their pockets full of them. 그들이 말했다. 물론입니다. 모두 당신 것입니다. 그들은 담요를 펴놓고 각자 전리품으로 취한 귀걸이를 그 위에 던졌다. 기드온이 요청한 금 귀걸이는 무게가 모두 20kg 정도 되었다. 그 밖에도 초승달 모양의 장신구, 늘어뜨린 장식, 미디안 왕들이 입던 자주색옷, 낙타들 목에 둘렀던 장식품들이 있었다. They said, Of course, they're yours. They spread out a blanket, and each man threw his plundered earrings on it. The gold earrings that Gideon had asked for weighed about 43 pounds, and that didn't include the crescents and pendants, the purple robes worn by the Midianite kings, and the ornaments hung around the necks of their camels. 기드온은 그 금으로 신성한 에봇을 만들어 자기 고향 오브라에 전시해 두었다. 그러자 온 이스라엘이 거기서 그것을 음란하게 섬겼고 그 일은 기드온과 그의 집안에도 덧치되었다. Gideon made the gold into a sacred ephod and put it on display in his hometown, Ophrah. All Israel prostituted itself there. Gideon and his family too were seduced by it. 이스라엘 백성이 미디안의 폭정을 꺾은 후로는 그들에게서 더 이상 아무 말도 들려오지 않았다.
기드온이 다스리는 동안 그 땅이 40년 동안 평온했다. Midian's tyranny was broken by the Israelites. Nothing more was heard from them. The land was quiet for 40 years in Gideon's time. 요아스의 아들 여룻바알은 고향으로 돌아가 자기 집에서 살았다. 기드온에게는 아들 70명이 있었다. 모두 그가 낳은 아들이었다. 그에게 아내가 많았던 것이다. 세겜에 있는 그의 첩도 아들을 낳았는데 기드온은 그의 이름을 아비멜렉이라고 했다. Jerubbaal, son of Joash, went home and lived in his house. Gideon had 70 sons. He fathered them all. He had a lot of wives. His concubine, the one at Shechem, also bore him a son. He named him Abimelech. 요아스의 아들 기드온은 술을 다 누리고 죽었다. 그는 아비에셀 사람의 땅 오브라에 있는 자기 아버지 요아스의 무덤에 묻혔다. Gideon, son of Joash, died at a good old age. He was buried in the tomb of his father Joash at Ophrah of the Abiezerites. 아비멜렉, 기드온의 몸이 무덤 속에서 채 식기도 전에 이스라엘 백성이 그 길에서 벗어나 바알을 음란하게 섬겼다. 그들은 바알 브릿을 자신들의 신으로 섬겼다. 이스라엘 백성은 그들을 속박하던 모든 적에게서 그들을 구원하신 하나님, 그들의 하나님을 깨끗이 잊어버렸다. 그들은 또 여룻바알, 기드온의 집안에도 신의를 지키지 않았고 그가 이스라엘을 위해 행한 모든 선한 일을 기리지도 않았다. Abimelech. Gideon was hardly cool in the tomb when the people of Israel had gotten off track and were prostituting themselves to Baal. They made Baal of the covenant their God. The people of Israel forgot all about God, their God, who had saved them from all their enemies who had hemmed them in. And they didn't keep faith with the family of Jerubbaal, Gideon, honoring all the good he had done for Israel. 사사기 9장. 여룻바알의 아들 아비멜렉이 세겜의 외삼촌들과 외가의 친척들에게 가서 말했다. 세겜의 모든 높은 사람에게 이렇게 물어보십시오. 여룻바알의 아들 70명 모두가 여러분을 다스리는 것과 한 사람이 다스리는 것 중에 어느 쪽이 나을 것 같습니까? 내가 여러분의 혈육임을 기억하십시오. Chapter 9. Abimelech, son of Jerubbaal, went to Shechem to his uncles and all his mother's relatives and said to them, Ask all the leading men of Shechem, what do you think is best? That 70 men rule you, all those sons of Jerubbaal, or that one man rule? You'll remember that I am your own flesh and blood. 그의 외가 친척들이 세겜의 지도자들에게 그 제안을 전했다. 그들은 아비멜렉을 받들고 싶어졌다. 그는 결국 우리와 한 핏줄이기 때문이요 하고 그들이 말했다. His mother's relatives reported the proposal to the leaders of Shechem. They were inclined to take Abimelech because, they said, he is, after all, one of us. 그들은 바알불이 신전에서 은화 70개를 꺼내어 아비멜렉에게 주었다. 그는 그 돈으로 건달패를 군사로 고용해 자기를 따르게 했다. 그는 오브라에 있는 아버지의 집에 가서 자기의 배다른 형제들 곧 여룻바알의 아들 70명을 죽였다. 그것도 한 바위 위에서 죽였다. 여룻바알의 막내 아들 요담만 용케에 숨어서 살아남았다. They gave him 70 silver pieces from the shrine of Baal of the covenant. With the money, he hired some reckless riffraff soldiers, and they followed along after him. He went to his father's house in Ophrah and killed his half-brothers, the sons of Jerubbaal, 70 men, and on one stone. The youngest, Jotham, son of Jerubbaal, managed to hide, the only survivor. 그 후에 세겜과 벳밀로의 모든 지도자가 세겜에 있는 돌기둥 옆에 상수리 나무에 모여 아비멜렉을 왕으로 추대했다. Then all the leaders of Shechem and Beth Millo gathered at the oak by the standing stone at Shechem and crowned Abimelech king. 요담이 그 일을 다 듣고 그리심 산 꼭대기에 올라가 소리 높여 외쳤다. 세겜의 지도자들이여 내 말을 들으십시오. 그러면 하나님께서 여러분의 말을 들으실 것입니다.
하루는 나무들이 기름을 부어 자기들의 왕을 세우기로 했습니다. 그들은 올리브 나무에게 말했습니다. 내가 우리를 다스려라. 그러나 올리브 나무는 그들에게 말했습니다. 내가 어찌 신과 사람들을 영화롭게 하는 이 기름내는 귀한 일을 버리고 나무들 위에서 이래라 저래라 하겠느냐. When this was all told to Jotham, he climbed to the top of Mount Gerizim, raised his voice, and shouted, Listen to me, leaders of Shechem, and let God listen to you. The trees set out one day to anoint a king for themselves. They said to Olive Tree, Rule over us. But Olive Tree told them, Am I no longer good for making oil that gives glory to gods and men, and to be demoted to waving over trees? 그러자 나무들이 무화과 나무에게 말했습니다. 내가 와서 우리를 다스려라. 그러나 무화과 나무는 그들에게 말했습니다. 내가 어찌 군침 도는 단 과실을 내는 귀한 일을 버리고 나무들 위에서 이래라 저래라 하겠느냐. The trees then said to Fig Tree, You come and rule over us. But Fig Tree said to them, Am I no longer good for making sweets, my mouth watering sweet fruits, and to be demoted to waving over trees? 그러자 나무들이 포도나무에게 갔습니다. 내가 와서 우리를 다스려라. 그러나 포도나무는 그들에게 말했습니다. 내가 어찌 신과 사람들을 기쁘게 하는 포도주를 내는 귀한 일을 버리고 나무들 위에서 이래라 저래라 하겠느냐. The trees then said to Vine, You come and rule over us. But Vine said to them, Am I no longer good for making wine, wine that cheers gods and men, and to be demoted to waving over trees? 그러자 모든 나무들이 풀 덤불에게 갔습니다. 내가 와서 우리를 다스려라. 그러나 풀 덤불은 나무들에게 말했습니다. 진정으로 나를 너희 왕으로 삼고자 한다면 와서 내 그늘 아래로 피하여라. 그렇지 않으면 풀 덤불에서 불이 뿜어져 나와 레바논의 백향목들을 사를 것이다. All the trees then said to Tumbleweed, You come and reign over us. But Tumbleweed said to the trees, If you're serious about making me your king, come and find shelter in my shade. But if not, let fire shoot from Tumbleweed and burn down the cedars of Lebanon. 이제 들으십시오. 여러분이 아비멜렉을 왕으로 세운 것이 옳고 훌륭한 일이라고 생각합니까? 여러분이 여룻바알과 그 집안을 선대하고 그에게 마땅한 대우를 했다고 봅니까? 나의 아버지는 목숨을 걸고 여러분을 위해 싸워 미디안의 폭정에서 여러분을 구했습니다. 그런데 여러분은 바로 지금 그를 배신했습니다. 여러분은 그의 아들 이름명을 한 바위 위에서 학살했습니다. 그의 여종이 낳은 아들 아비멜렉이 여러분의 친척이라는 이유로 그를 세겜의 지도자들 위에 왕으로 세웠습니다. 여러분이 오늘 여룻바알을 이렇게 대한 것이 정당한 처사라고 생각한다면 여러분은 아비멜렉을 즐거워하고 아비멜렉은 여러분을 즐거워할 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 아비멜렉에게서 불이 나와 세겜과 벳밀로의 지도자들을 살을 것입니다. 또 세겜과 벳밀로의 지도자들에게서 불이 나와 아비멜렉을 살을 것입니다. Now listen, do you think you did a right and honorable thing when you made Abimelech king? Do you think you treated Jerubbaal and his family well, did for him what he deserved? My father fought for you, risked his own life, and rescued you from Midian's tyranny, and you have, just now, betrayed him. You massacred his sons, 70 men on a single stone. You made Abimelech, the son by his maidservant, king over Shechem's leaders because he's your relative. If you think that this is an honest day's work, this way you have treated Jerubbaal today, then enjoy Abimelech and let him enjoy you. But if not, let fire break from Abimelech and burn up the leaders of Shechem and Beth Millo. And let fire break from the leaders of Shechem and Beth Millo and burn up Abimelech. 요담은 목숨을 구하기 위해 도망쳤다. 그는 자기 형제 아비멜렉이 두려워 부엘로 가서 그곳에 정착했다. And Jotham fled. He ran for his life. He went to Beer and settled down there because he was afraid of his brother Abimelech. 아비멜렉은 3년 동안 이스라엘을 다스렸다.
그때 하나님께서 아비멜렉과 세겜 지도자들 사이에 불화를 일으키시니 세겜 지도자들이 아비멜렉을 배신했다. 폭력은 부메랑이 되어 돌아왔다. 여룻바알의 아들 70명을 살해한 잔인한 폭력이 이제 아비멜렉과 그 폭력을 지지했던 세겜 지도자들 사이에 횡행했다. Abimelech ruled over Israel for 3 years. Then God brought bad blood between Abimelech and Shechem's leaders, who now worked treacherously behind his back. Violence boomeranged. The murderous violence that killed the 70 brothers, the sons of Jerubbaal, was now loose among Abimelech and Shechem's leaders, who had supported the violence. 세겜 지도자들은 아비멜렉에게 해를 끼치려고 산꼭대기마다 사람들을 매복시켜 길을 가는 사람들에게 강도짓을 하게 했다. 그 소식이 아비멜렉에게 들어갔다. To undermine Abimelech, Shechem's leaders put men in ambush on the mountain passes who robbed travelers on those roads. And Abimelech was told. 그때 에벳의 아들 가알이 친척들과 함께 세겜으로 이주했다. 세겜 지도자들은 그를 의지했다. 하루는 그들이 밭에 나가 포도원에서 포도를 거두어다 포도주 틀에 넣고 밟았다. 그러고는 자기네 시내 신전에서 잔치를 베풀며 먹고 마셨다. 그러다 그들은 아비멜렉을 헐뜯기 시작했다. At that time, Gaal, son of Ebed, arrived with his relatives and moved into Shechem. The leaders of Shechem trusted him. One day, they went out into the fields, gathered grapes in the vineyards, and trod them in the winepress. Then they held a celebration in their God's temple, a feast, eating and drinking. And then they started putting down Abimelech. 에벳의 아들 가알이 말했다. 아비멜렉이 누구입니까? 또 우리 세겜 사람들이 왜 그의 지시를 받아야 합니까? 그는 여룻바알의 아들이 아닙니까? 그리고 이곳의 통치자는 그의 신복 스불이 아닙니까? 우리는 하몰의 자손으로 세겜의 귀하신 이름을 받은 사람들입니다. 어째서 우리가 아비멜렉의 비위나 맞추어야 한단 말입니까? 내가 이 백성의 책임자라면 우선 아비멜렉부터 없앨 겁니다. 그에게 내 실력을 보여봐라. 여기서 누가 높은지 한번 겨뤄보자 하고 말할 겁니다. Gaal, son of Ebed, said, Who is this Abimelech, and who are we Shechemites to take orders from him? Isn't he the son of Jerubbaal? And isn't this his henchman, Zebul? We belong to the race of Hamor, and bear the noble name of Shechem. Why should we be toadies of Abimelech? If I were in charge of this people, the first thing I'd do is get rid of Abimelech. I'd say, Show me your stuff, Abimelech. Let's see who's boss here. 그 성읍의 통치자인 스불은 에벳의 아들 가알이 하는 말을 듣고 화가 났다. 그는 몰래 아비멜렉에게 전령을 보내어 이렇게 말렸다. 에벳의 아들 가알과 그의 친척들이 세겜에 와서 당신에게 맞서 분란을 일으키고 있습니다. 그러니 이렇게 하십시오. 오늘 밤 당신의 군대를 이끌고 와서 밭에 매복하고 기다리십시오. 아침에 해가 밝는 대로 행동을 개시하여 성읍으로 돌격해 오십시오. 가알과 그의 군대가 당신에게 나아갈 테니 뒷일은 알아서 하시면 됩니다. Zebul, governor of the city, heard what Gaal, son of Ebed, was saying and got angry. Secretly, he sent messengers to Abimelech with the message, Gaal, son of Ebed, and his relatives have come to Shechem and are stirring up trouble against you. Here's what you do. Tonight, bring your troops and wait in ambush in the field. In the morning, as soon as the sun breaks, get moving and charge the city. Gaal and his troops will come out to you, and you'll know what to do next. 아비멜렉과 그의 군대 4개 부대가 그 밤에 올라가서 세겜에 접근하여 매복하고 기다렸다. 에벳의 아들 가알이 일어나 성문에 서 있었다. 아비멜렉과 그의 군대가 매복했던 곳에서 떠나자 가알이 그 모습을 보고 스불에게 말했다. 저것 좀 보시오. 산꼭대기에서 사람들이 내려오고 있소. 스불이 말했다. 산 그림자가 사람들처럼 보이는 것이겠지요. 가알은 연신 중얼거렸다. Abimelech and his troops, 4 companies of them, went up that night and waited in ambush approaching Shechem. Gaal, son of Ebed, had gotten up and was standing in the city gate. Abimelech and his troops left their cover.
When Gael saw them, he said to Zebul, "Look at that. People coming down from the tops of the mountains." Zebul said, "That's nothing but mountain shadows. They just look like men." Gael kept chattering away. 가알이 다시 말했다. 탑불 에레스, 세상의 중심에서 내려오는 저 군대를 보시오. 한 부대는 신탁의 상수리 나무에서 곧장 다가오고 있소. Then he said again, "Look at the troops coming down off Taberarez, the navel of the world, and one company coming straight from the Oracle Oak." 스불이 말했다. 큰 소리치던 당신의 입은 지금 어디 있소? 아비멜렉이 누군데 우리가 그의 지시를 받아야 하느냐 하고 당신이 말하지 않았소. 저기 당신이 비웃던 아비멜렉이 그의 군대와 함께 있소. 기회가 왔으니 한번 싸워보시오. Zebul said, "Where's that big mouth of yours now? You who said, and who is Abimelech that we should take orders from him? Well, there he is with the troops you ridiculed. Here's your chance. Fight away." 가알은 세겜 지도자들의 지지를 받고 나가 아비멜렉과 싸움을 벌였다. 그러나 아비멜렉이 그를 추격하자 가알은 도망쳐버렸다. 부상을 입고 쓰러진 사람들이 성문 앞까지 늘어졌다. Gael went out, backed by the leaders of Shechem, and did battle with Abimelech. Abimelech chased him, and Gael turned tail and ran. Many fell wounded, right up to the city gate. 아비멜렉은 아루마에 야전 지휘 본부를 설치하고 스불은 가알과 그의 친척들이 세겜에 들어오지 못하게 했다. Abimelech set up his field headquarters at Arumah, while Zebul kept Gael and his relatives out of Shechem. 이튿날 세겜 백성이 들러 나갔는데 아비멜렉이 그 소식을 들었다. 그는 군대를 이끌고 나가서 세 개 부대로 나눈 다음 들에 매복시킨 뒤에 백성이 탁 트인 곳으로 나서는 것을 보고 일제히 일어나 그들을 쳤다. 아비멜렉과 그와 함께한 부대는 앞으로 돌격하여 성문 입구를 장악했고 다른 두 개 부대는 들판에 있는 사람들을 쫓아가 죽였다. 아비멜렉은 그날 온종일 성읍에서 싸웠다. 그는 성읍을 점령하고 성읍 안에 있는 사람들을 모두 죽였다. 그는 성읍을 무너뜨리고 그 위에 소금을 뿌렸다. The next day, the people went out to the fields. This was reported to Abimelech. He took his troops, divided them into 3 companies, and placed them in ambush in the fields. When he saw that the people were well out in the open, he sprang up and attacked them. Abimelech and the company with him charged ahead and took control of the entrance to the city gate. The other 2 companies chased down those who were in the open fields and killed them. Abimelech fought at the city all that day. He captured the city and massacred everyone in it. He leveled the city to the ground, then sowed it with salt. 세겜 망대와 관련된 지도자들이 그 소식을 듣고는 요새화된 엘브리 신전으로 들어갔다. 세겜 망대의 무리가 함께 모여있다는 말이 아비멜렉에게 전해졌다. 그와 그의 군대는 살몬산, 캄캄한 산에 올라갔다. 아비멜렉은 도끼를 들어 장작 한 더미를 패고는 그것을 어깨에 맸다. 그러고는 그의 군대에게 말했다. 너희도 내가 한 것처럼 하여라. 서둘러라. 그래서 그의 부하들도 각자 한 더미씩 장작을 팼다. 그들은 아비멜렉을 따라 장작 더미를 망대 방벽에 기대어 쌓고 건물 전체에 불을 질렀다. 세겜 망대 안에 있던 사람들이 다 죽었는데 죽은 남녀가 모두 1000명쯤 되었다. When the leaders connected with Shechem's tower heard this, they went into the fortified God of the Covenant temple. This was reported to Abimelech that the Shechem's tower bunch were gathered together. He and his troops climbed Mount Zalmon, Dark Mountain. Abimelech took his axe and chopped a bundle of firewood, picked it up, and put it on his shoulder. He said to his troops, "Do what you've seen me do, and quickly." So each of his men cut his own bundle. They followed Abimelech, piled their bundles against the tower fortifications, and set the whole structure on fire. Everyone in Shechem's tower died, about 1,000 men and women.
그 후에 아비멜렉은 데베스로 갔다. 그는 데베스에 진을 치고 그곳을 점령했다. 성읍 한가운데에 튼튼한 망대가 서 있었다. 성읍의 모든 남녀가 성읍 지도자들과 함께 그곳으로 피해 문을 잠그고 망대 꼭대기로 올라갔다. 아비멜렉은 망대까지 다가가서 공격했다. 그가 망대에 불을 놓으려고 망루 문으로 다가간 바로 그때 어떤 여인이 맷돌 윗짝을 그의 머리 위로 떨어뜨려 그의 두개골을 부서뜨렸다. 그는 자기의 무기를 들고 다니는 젊은 병사를 다급히 불러 사람들이 나를 두고 여자한테 죽은 자라고 말하지 못하도록 내 칼을 뽑아서 나를 죽여라 하고 말했다. 그 젊은 병사가 아비멜렉을 칼로 찌르니 그가 죽었다. Abimelech went on to Thebez. He camped at Thebez and captured it. The Tower of Strength stood in the middle of the city. All the men and women of the city, along with the city's leaders, had fled there and locked themselves in. They were up on the tower roof. Abimelech got as far as the tower and assaulted it. He came up to the tower door to set it on fire. Just then, some woman dropped an upper millstone on his head and crushed his skull. He called urgently to his young armor-bearer and said, "Draw your sword and kill me so they can't say of me, a woman killed him." His armor-bearer drove in his sword, and Abimelech died. 이스라엘 백성은 아비멜렉이 죽은 것을 보고 집으로 돌아갔다. When the Israelites saw that Abimelech was dead, they went home. 하나님께서는 아비멜렉이 형제 70명을 죽여서 자기 아버지에게 저지른 악을 갚으셨다. 또 세겜 사람들이 저지른 모든 악을 여룻바알의 아들 요담의 저주대로 그들의 머리 위에 내리셨다. God avenged the evil Abimelech had done to his father, murdering his 70 brothers. And God brought down on the heads of the men of Shechem all the evil that they had done, the curse of Jotham, son of Jerubbaal. 사사기 10장 사사 돌라. 아비멜렉의 뒤를 이어 도도의 손자요 부하의 아들인 돌라가 일어났다. 돌라는 위기에 잘 대처하여 이스라엘을 구원했다. 그는 이사갈 사람으로 에브라임 산지 3일에 살면서 23년 동안 이스라엘의 사사로 있었다. 그는 죽어서 3일에 묻혔다. Chapter 10. Tola. Tola, son of Puah, the son of Doda, was next after Abimelech. He rose to the occasion to save Israel. He was a man of Issachar. He lived in Shamer in the hill country of Ephraim. He judged Israel for 23 years and then died and was buried at Shamer. 사사 야일. 돌라 다음으로 길르앗 사람 야일이 지도자가 되었다. 야일은 22년 동안 이스라엘의 사사로 있었다. 그에게 아들 30명이 있었는데 그들은 나귀 30마리를 타면서 길르앗의 성읍 30개를 두었다. 그 성읍들은 오늘까지 야일의 마일이라고 부른다. 야일은 죽어서 가몬에 묻혔다. Jair. After him, Jair the Gileadite stepped into leadership. He judged Israel for 22 years. He had 30 sons who rode on 30 donkeys and had 30 towns in Gilead. The towns are still called Jair's villages. Jair died and was buried in Canaan. 그 후에 이스라엘 백성이 또다시 하나님 보시기에 악을 행했다. 그들은 바알 신들과 아스다롯 여신들 곧 아람과 시돈과 모압의 신들 암몬 사람과 블레셋 사람의 신들을 섬겼다. 그들은 근세 하나님을 버리고 떠나버렸다. 더 이상 그분을 섬기지 않았다. 그러므로 하나님께서 불같은 진노를 터뜨리셔서 이스라엘을 블레셋 사람과 암몬 사람에게 넘기셨다. 그들은 그 해부터 이스라엘 백성을 무참히 괴롭히고 학대했다. 그들은 요단강 동쪽 길랏 아모리 사람 땅에 사는 이스라엘 온 백성을 18년 동안 지배했다. And then the people of Israel went back to doing evil in God's sight. They worshipped the Baal gods and Ashtoreth goddesses, gods of Aram, Sidon, and Moab, gods of the Ammonites and the Philistines. They just walked off and left God, quit worshiping him.
and God exploded in hot anger at Israel and sold them off to the Philistines and Ammonites who, beginning that year, bullied and battered the people of Israel mercilessly. For 18 years they had them under their thumb, all the people of Israel who lived east of the Jordan in the Amorite country of Gilead. 그러다가 암몬 사람이 요단강을 건너서 유다와 베냐민과 에브라임에까지 쳐들어왔다. 이스라엘은 위태로운 지경에 이르렀다. Then the Ammonites crossed the Jordan to go to war also against Judah, Benjamin, and Ephraim. Israel was in a bad way. 이스라엘 백성은 하나님께 도와달라고 부르짖었다. 저희가 하나님께 죄를 지었습니다. 저희가 하나님을 떠나 바알 신들을 섬겼습니다. The people of Israel cried out to God for help. We've sinned against you. We've left our God and worshipped the Baal gods. 하나님께서 이스라엘 백성에게 대답하셨다. 이집트, 아모리, 암몬, 블레셋, 시돈 사람이 암말렉과 미디안까지 너희를 압제할 때 너희가 내게 도와달라고 부르짖어서 내가 그들 손에서 너희를 구원했다. 그런데도 너희는 나를 떠나 반역하고 다른 신들을 섬겼다. 이제 나는 더 이상 너희를 구원하지 않겠다. 어디 너희가 택한 그 신들에게 도와달라고 부르짖어 보아라. 그 신들의 도움으로 너희가 처한 공경에서 벗어나 보아라. God answered the people of Israel. When the Egyptians, Amorites, Ammonites, Philistines, Sidonians, even Amalek and Midian oppressed you and you cried out to help for me, I saved you from them. And now you've gone off and betrayed me, worshiping other gods. I'm not saving you anymore. Go ahead, cry out for help to the gods you've chosen. Let them get you out of the mess you're in. 그러자 이스라엘 백성이 하나님께 아뢰었다. 저희가 죄를 지었습니다. 무엇이든 주님 보시기에 좋을 대로 행하십시오. 하지만 부디 저희를 여기서 벗어나게 해 주십시오. The people of Israel said to God, We've sinned. Do to us whatever you think best, but please get us out of this. 그러고 나서 그들은 이방 신들을 깨끗이 제거해버리고 하나님만 섬겼다. 하나님께서는 이스라엘의 괴로움을 마음에 두셨다. Then they cleaned house of the foreign gods and worshipped only God. And God took Israel's troubles to heart. 사사 입다. 암몬 사람이 전쟁을 준비하고 길앗에 진을 치자 이스라엘 백성도 대항하기 위해 미스바에 진을 쳤다. 길앗의 지도자들이 말했다. 누가 우리를 위해 일어나서 암몬 사람을 치겠는가? 우리가 그를 길앗 모든 사람의 통치자로 삼을 것이다. Jephthah. The Ammonites prepared for war, setting camp in Gilead. The people of Israel set their rival camp in Mizpah. The leaders in Gilead said, Who will stand up for us against the Ammonites? We'll make him head over everyone in Gilead. 사사기 11장. 길르앗 사람 입다는 강인한 용사였다. 그는 창녀의 아들이었고 아버지는 길르앗이었다. 한편 길르앗의 본처가 그의 다른 아들들을 낳았는데 그 아들들이 자라서 입다를 쫓아내며 그에게 말했다. 너는 다른 여자의 아들이니 우리 집안의 유산을 하나도 받지 못할 것이다. 그래서 입다는 형제들을 피해 도비라고 하는 땅에 가서 살았는데 건달들이 그에게 붙어 함께 어울려 다녔다. Chapter 11. Jephthah the Gileadite was one tough warrior. He was the son of a whore, but Gilead was his father. Meanwhile, Gilead's legal wife had given him other sons, and when they grew up, his wife's sons threw Jephthah out. They told him, You're not getting any of our family inheritance. You're the son of another woman. So Jephthah fled from his brothers and went to live in the land of Tob. Some riffraff joined him and went around with him. 얼마 후에 암몬 사람이 이스라엘에 싸움을 걸어왔다. 그들이 전쟁을 일으키자 길르앗 장로들은 입다를 데려오기 위해 돕 땅으로 갔다. 그들이 입다에게 말했다. 와서 우리의 지휘관이 되어주시오. 그러면 우리가 암몬 사람을 칠 수 있을 것이오. Some time passed,
And then the Ammonites started fighting Israel. With the Ammonites at war with them, the elders of Gilead went to get Jephthah from the land of Tob. They said to Jephthah, "Come, be our general, and we'll fight the Ammonites." 그러자 입다가 길르앗의 장로들에게 말했다. 하지만 당신들은 나를 미워하지 않습니까? 당신들은 나를 집안에서 쫓아냈습니다. 그런데 어찌 이제 와서 나를 찾아온 것입니까? 당신들이 곤경에 빠져서 그런 게 아닙니까? 그렇지 않습니까? But Jephthah said to the elders of Gilead, "But you hate me. You kicked me out of my family home. So why are you coming to me now? Because you're in trouble, right?" 길르앗의 장로들이 대답했다. 그렇소. 당신과 함께 가서 암몬 사람과 싸우려고 우리가 여기 왔소. 당신이 우리 모두 길르앗 모든 사람의 통치자가 될 것이오. The elders of Gilead replied, "That's it exactly. We've come to you to get you to go with us and fight the Ammonites. You'll be the head of all of us, all the Gileadites." 입다가 길르앗의 장로들에게 말했다. 그러니까 당신들이 나를 고향으로 데리고 가서 암몬 사람과 싸울 때에 하나님께서 그들을 내 손에 넘겨주시면 내가 당신들의 통치자가 된다는 말입니까? Jephthah addressed the elders of Gilead. "So, if you bring me back home to fight the Ammonites and God gives them to me, I'll be your head. Is that right?" 그들이 말했다. 하나님께서 우리 사이의 증인이시오. 무엇이든 당신이 말하는 대로 우리가 행하겠소. 입다는 길르앗의 장로들과 함께 갔다. 백성은 그를 그들의 통치자와 지휘관으로 삼았다. 입다는 자신이 한 말을 미스바에서 하나님 앞에 아뢰었다. They said, "God is witness between us. Whatever you say, we'll do." Jephthah went along with the elders of Gilead. The people made him their top man and general. And Jephthah repeated what he had said before God at Mizpah. 그 후에 입다가 암몬 사람의 왕에게 전령을 보내 메시지를 전했다. 내 땅에 들어와 시비를 거니 이 무슨 짓입니까? Then Jephthah sent messengers to the king of the Ammonites with a message. "What's going on here that you have come into my country picking a fight?" 암몬 사람의 왕이 입다의 전령에게 말했다. 이스라엘이 이집트에서 올라올 때 아르논 강에서부터 멀리 야복강과 요단강에 이르는 내 땅을 빼앗았기 때문이요. 순순히 내 땅을 내놓으시오. 그러면 돌아가겠소. The king of the Ammonites told Jephthah's messengers, "Because Israel took my land when they came up out of Egypt, from the Arnon all the way to the Jabbok and to the Jordan, give it back peaceably and I'll go." 입다가 암몬 사람의 왕에게 다시 전령을 보내 메시지를 전했다. 입다의 말입니다. 이스라엘은 모압 땅과 암몬 땅을 빼앗지 않았습니다. 이집트에서 올라올 때 이스라엘은 사막을 가로질러 홍해까지 갔고 가데스에 이르렀습니다. 거기서 에돔 왕에게 전령을 보내어 부디 우리를 당신의 땅으로 지나가게 해주십시오 하고 말했지만 에돔 왕은 그 요청을 들어주지 않았습니다. 이스라엘은 모압 왕에게도 승낙을 구했으나 그도 지나가게 해주지 않았습니다. 이스라엘은 가데스에서 발이 묶였습니다. 그래서 이스라엘은 사막을 가로지르고 에돔 땅과 모압 땅을 돌아서 왔습니다. 이스라엘은 모압 땅 동쪽으로 나와 아르논 맞은편에 진을 쳤습니다. 아르논은 모압의 경계여서 모압 영토에는 한 발짝도 들어가지 않았습니다. 그 후에 이스라엘은 수도 헤스본에 있는 아모리 왕 시온에게 전령을 보내어 우리 땅으로 가는 길에 부디 당신의 땅을 지나가게 해주십시오 하고 부탁했습니다. 그러나 이스라엘을 믿지 못한 시온은 자기네 땅을 통과하도록 허락하지 않았고 오히려 온 군대를 모아 야하스에 진을 치고 이스라엘과 싸웠습니다. 그러나 하나님 이스라엘의 하나님께서 시온과 그의 온 군대를 이스라엘의 손에 넘겨주셨습니다. 이스라엘은 그들을 물리치고 아르논에서 야복강까지 그리고 사막에서 요단강까지 아모리의 모든 땅을 차지했습니다. 하나님 이스라엘의 하나님께서 이스라엘을 위해 아모리 사람을 몰아내셨습니다. 그런데 당신이 누구에게 그것을 빼앗으려고 합니까? 어째서 당신의 신 그모스가 주는 것으로 만족하지 못합니까? 당신이 그것으로 만족한다면 우리도 하나님, 우리의 하나님께서 주시는 것으로 만족할 것입니다. 당신이 모압 왕 십볼의 아들 발락보다 잘 될 것 같습니까? 이스라엘에 대항하던 그에게 과연 성과가 있었습니까? 그가 감히 전쟁을 벌였습니까?
지금까지 이스라엘이 헤스본과 그 주변 마을들, 아로엘과 그 주변 마을들, 아르논을 따라 난 주변 모든 마을에서 살아온 세월이 어언 300년인데 당신은 왜 여태까지 그곳들을 빼앗으려 하지 않았습니까? 내가 당신한테 잘못한 적이 없는데도 당신이 나한테 이렇게 싸움을 거는 것은 악한 일입니다. 재판장이신 하나님께서 오늘 이스라엘 백성과 암몬 백성 사이에서 판단하실 것입니다. Jephthah again sent messengers to the king of the Ammonites with the message. Jephthah again sent messengers to the king of the Ammonites with the message. Jephthah's word. Israel took no Moabite land and no Ammonite land. When they came up from Egypt, Israel went through the desert as far as the Red Sea, arriving at Kadesh. There, Israel sent messengers to the king of Edom, saying, "Let us pass through your land, please." But the king of Edom wouldn't let them. Israel also requested permission from the king of Moab, but he wouldn't let them cross either. They were stopped in their tracks at Kadesh. So they traveled across the desert and circled around the lands of Edom and Moab. They came out east of the land of Moab and set camp on the other side of the Arnon. They didn't set foot in Moabite territory, for Arnon was the Moabite border. Israel then sent messengers to Sihon, king of the Amorites, at Heshbon, the capital. Israel asked, "Let us pass, please, through your land on the way to our country." But Sihon didn't trust Israel to cut across his land. He got his entire army together, set up camp at Jahaz, and fought Israel. But God, the God of Israel, gave Sihon and all his troops to Israel. Israel defeated them. Israel took all the Amorite land, all Amorite land from Arnon to the Jabbok, and from the desert to the Jordan. It was God, the God of Israel, who pushed out the Amorites in favor of Israel. So who do you think you are to try to take it over? Why don't you just be satisfied with what your God Chemosh gives you, and we'll settle for what God, our God, gives us? Do you think you're going to come off better than Balak, son of Zippor, the king of Moab? Did he get anywhere in opposing Israel? Did he risk war? All this time, it's been 300 years now that Israel has lived in Heshbon and its villages, in Aroer and its villages, and in all the towns along the Arnon. Why didn't you try to snatch them away then? No, I haven't wronged you, but this is an evil thing that you are doing to me by starting a fight today. God the judge will decide between the people of Israel and the people of Ammon. 그러나 암몬 사람의 왕은 입다가 전한 말을 들으려 하지 않았다. But the king of the Ammonites refused to listen to a word that Jephthah had sent him. 하나님의 영이 입다에게 임하셨다. 입다가 길르앗과 므낫세를 가로지르고 길르앗의 미스바를 지나 거기서 암몬 사람에게 접근했다. 입다가 하나님 앞에 서원했다. 주께서 제게 확실한 승리를 주셔서 암몬 사람을 이기게 하시면 제가 무사히 돌아올 때 제 집 문에서 저를 맞으러 나오는 것을 하나님께 드리겠습니다. 그것이 무엇이 되었든 상관없습니다. 그것을 희생, 번제로 바치겠습니다. God's Spirit came upon Jephthah. He went across Gilead and Manasseh, went through Mizpah of Gilead, and from there approached the Ammonites. Jephthah made a vow before God. If you give me a clear victory over the Ammonites, then I'll give to God whatever comes out of the door of my house to meet me when I return in one piece from among the Ammonites. I'll offer it up in a sacrificial burnt offering. 입다가 나가서 암몬 사람과 싸웠다. 하나님께서 암몬 사람을 그의 손에 넘겨주셨다. 입다가 아로엘에서부터 민닛 주변 지역 그리고 멀리 아벨그라민까지 20개 성읍을 쳐서 크게 이겼다. 그야말로 진멸이었다. 암몬 사람은 이스라엘 백성에게 항복했다. Then Jephthah was off to fight the Ammonites, and God gave them to him.
He beat them soundly, all the way from Aroer to the area around Minnith as far as Abel Keramim. 20 cities. A massacre. Ammonites brought to their knees by the people of Israel. 입다가 미스바에 있는 집으로 돌아오자 그의 딸이 집에서 달려나와 탬버린을 들고 춤추며 그의 귀향을 환영했다. 그녀는 입다의 외동딸이었다. 그녀 말고는 그에게 아들도 없고 딸도 없었다. 입다는 그를 맞으러 누가 나왔는지 알고서 자기 옷을 찢으며 말했다. 아, 사랑하는 내 딸아, 내 처지가 비참하게 되었구나. 내 마음이 갈기갈기 찢어진다. 내가 하나님께 서원했으니 이제 와서 되돌릴 수도 없구나. Jephthah came home to Mizpah. His daughter ran from the house to welcome him home, dancing to tambourines. She was his only child. He had no son or daughter except her. When he realized who it was, he ripped his clothes, saying, "Ah, dearest daughter, I'm dirt. I'm despicable. My heart is torn to shreds. I made a vow to God, and I can't take it back." 딸이 말했다. 사랑하는 아버지, 하나님께 서원하셨으면 아버지가 서원하신 대로 행하십시오. 하나님께서는 그분의 일을 행하심으로 원수 암몬에게서 아버지를 구원하지 않으셨습니까? She said, "Dear Father, if you made a vow to God, do to me what you vowed. God did his part and saved you from your Ammonite enemies." 딸이 아버지에게 말했다. 하지만 제게 한 가지만 허락해 주십시오. 저는 영영 결혼하지 못할 테니 제게 2달만 주셔서 친한 친구들과 함께 산속으로 들어가 처녀로 죽는 제 처지를 슬퍼하게 해 주십시오. And then she said to her father, "But let this one thing be done for me. Give me 2 months to wander through the hills and lament my virginity, since I will never marry, I and my dear friends." 그래, 그렇게 하거라. 입다는 2달 동안 말미를 주어 딸을 떠나보냈다. 딸은 친한 친구들과 함께 산속으로 들어가서 자기가 영영 결혼하지 못하고 처녀로 죽는 것을 슬퍼했다. 2달이 지나 딸은 아버지에게 돌아왔다. 그는 자신이 서원한 대로 딸에게 행했다. 그 딸은 한 번도 남자와 잠자리를 같이 한 적이 없었다. "Oh, yes, go," he said. He sent her off for 2 months. She and her dear girlfriends went among the hills, lamenting that she would never marry. At the end of the 2 months, she came back to her father. He fulfilled the vow with her that he had made. She had never slept with a man. 이후 이스라엘에는 해마다 나흘 동안 이스라엘의 젊은 여자들이 나가서 길르앗 사람 입다의 딸을 애도하는 풍습이 생겼다. It became a custom in Israel that for 4 days every year, the young women of Israel went out to mourn for the daughter of Jephthah, the Gileadite.